ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നോൺ കമ്പാരറ്റീവ് സ്കെയിൽസിൽ ലിക്കേർട്സ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളൊരു സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്കായിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അനദർ നോൺ കമ്പാരറ്റീവ് സ്കെയിൽ, that is semantic differential scale. It's also one of the popular techniques mostly used in corporate products and brand image studies. Mainly in marketing research, semantic differential scale is used. This is very similar to Likert scale that we have already discussed. Likert scale, you know it well. The main difference between the Likert scale and semantic differential scale lies in using a set of bipolar phrases for adjectives that best describe their feelings towards an issue. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസസ് നമുക്കത് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഗ്രി ഡിസഗ്രി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് നമ്മുടേതായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. There are two statements in semantic differential scale. Each pair of a scale is separated by a 7-point scale. The responses consist of a set of opposite meaning phrases at the two extreme ends of the scale. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള രണ്ട് ഫ്രേസസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം പിന്നെന്താണ്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫ്രേസ് കോസ്റ്റ്ലി എന്നാണെങ്കിൽ മറ്റേത് വളരെ ചീപ്പ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും മറ്റേ എൻഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഉള്ള ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദി സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ന്യൂട്രൽ. ഇതിനൊരു സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകും. ചീപ്പും എക്സ്പെൻസീവും ഇടയിൽ ഒരു മിഡിലിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ടു എക്സ്ട്രീം പോൾസ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ടു എക്സ്ട്രീം പോൾസ്. The respondents are asked to tick one of the 7 categories which describe their views on attitude. അപ്പോൾ 7 റെസ്പോൺസസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോളംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 ഒരുപക്ഷെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആയിരിക്കും, 4ാമത്തത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 3 നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസസും ആയിരിക്കും. Computation is being done exactly the same way as in Likert scale. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിന് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക, വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദി പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദി ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ദി സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദി ക്ലാരിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദി റിസൾട്ട്. ഇത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടായിരിക്കും നമുക്കിതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ദി ഓൺലി ഡിഫിക്കൽട്ടി സീംസ് ടു ബി ദാറ്റ് ദി റിസർച്ച് ഹാസ് the formidable task of developing bipolar adjectives for each of the items. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈപോളർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ബൈപോളർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ റിസർച്ചർ തന്നെ ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈപോളർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൈൽ ഗ്യാതറിംഗ് ദ ഡാറ്റ the respondents should be told how to fill up the data sheet. ഇങ്ങനൊരു ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇന്ന റെസ്പോൺസ്, ഏത് ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താലാണ് ഇന്ന നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്നൊക്കെ അവരൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ.
Okay, so here is an example. Scale items. Okay, left side scale price ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ക്വാളിറ്റി ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പാക്കേജിംഗ് ആണ്, നാലാമത്തെ ഐറ്റം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്കെയിലാണ്. അപ്പം അതിൽ പ്രൈസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈപ്പോളർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ചീപ്പ്, അങ്ങേ എൻഡിൽ എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് -3, -2, -1, 0. 0 ന്യൂട്രൽ ആണ്. 1, 2, 3. ഇതിൽ ഏത് കോളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു പ്രൈസിനെ കുറിച്ച്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 3 എന്നുള്ള കോളത്തിലായിരിക്കും അയാൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വളരെ ചീപ്പാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ -3 ആയിരിക്കും. അത്രത്തോളം ചീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ -2. അപ്പോൾ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഒപ്പീനിയൻ നമുക്കില്ല. ചീപ്പാണെന്നും എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നും ഉള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ 0യിൽ ടിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി, ലോ ക്വാളിറ്റി, ഇതിലേതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പാക്കേജിങ്, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പാക്കേജിങ് അൺഇംപ്രസീവ് ആണ്, ഇംപ്രസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലിടയിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്യൂറബിലിറ്റി, എത്ര കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. ഷോർട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ സ്കെയിൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഡെവലപ്പ് സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിലിങ്ങിലൂടെ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തേഴ്സൺ സ്കെയിൽ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഈക്വൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ. ഈക്വൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് a large set of statements with the purpose of developing a focus for the scaling project. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്കെയിലിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൂടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദീസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്പറിംഗ് 80 to 100, files numbering 11 are selected by a panel of judges appointed for the same. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 80 100 അല്ല അതിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും, ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് അതിന് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന 11 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന 11 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആര് സെലക്ട് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ജഡ്ജസ് പാനൽ ഉണ്ടാവും, അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 11 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദീസ് 11 piles vary from most unfavorable in pile 1 to neutral in pile 6 and most favorable statement in pile 11. അപ്പോൾ ഇതിൽ 11 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 5 ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും, 5 എണ്ണം പിന്നെ അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും, 1 ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ പൈലിൻ 1 to ന്യൂട്രൽ, 1 2 3 4 5, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ 6 7 8 9 10 11 അത് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. അത് അൺഫേവറബിൾ, പിന്നെ ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ 5 എണ്ണം, അങ്ങനെയാണ് ഈ 11 എണ്ണം വരുന്നത്. മിഡിൽ ന്യൂട്രൽ. Then 1 or 2 statements from each pile will be selected for the final scale. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 or 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ സ്കെയിലിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then the respondents are asked to indicate their agreement or disagreement with each statement. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ either agreement or disagreement that you have to indicate. Some may agree with one statement while some may agree with more than one statement. Some respondents may agree with one statement while other respondents may agree with more than one statements. For example, we are conducting a survey with regard to campus politics. So 5 favorable arguments are given, 1 neutral argument and 5 unfavorable arguments are given. Okay, let us see the example. First argument is campus politics should be prohibited by law. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം
ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഒരു അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ. സെക്കൻഡ് വൺ, campus politics is a sheer waste of time for the students. Third one, campus politics causes friction among the students. Fourth one, engagement in political activities reduces interest in learning. Fifth one, political activities give unjustified freedom for students to indulge in any activities like they like. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ആറാമത്തത് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടു ഹാവ് നോ ഒപ്പീനിയൻ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ എബൌട്ട് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ്. ന്യൂട്രലാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് lasting friendship among the students. Eighth one, campus politics encourages leadership qualities among students. Ninth one, the campus politics students can learn through campus politics students can learn public speaking skills. Tenth one, campus politics increase the organizational ability of the students. And last one, the grievances of the students are better redressed through political activities in campuses. So these are the statements. Okay. A respondent might agree with the statements 8, 9 and 10. എട്ടാമത്തതും ഒൻപതാമത്തതും പത്താമതും ഒരു റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എട്ടാമത്തതും ഒൻപതാമത്തതും പത്താമത്തും ടിക്ക് ചെയ്ത് തന്നു. Such agreement represents a favorable attitude towards campus politics. അപ്പോൾ ആ റെസ്പോണ്ടൻ്റിനുള്ളത് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഏഴാമത്തത് മുതൽ 11ാമത്തത് വരെയുള്ളത് ഫേവറബിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. On the contrary, if the items 1, 3 and 4 are chosen by respondents, it shows that the respondent has unfavorable attitude towards campus politics. 1, 3, 4 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അൺഫേവറബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഈ ഒരു റെസ്പോണ്ടന്റിനുള്ളത് അൺഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. If the respondent chooses 1, 5 and 11, it could be interpreted to indicate that he is not consistent with his attitude about the subject. അപ്പോൾ 1ഉം 5ഉം അൺഫേവറബിൾ ആണ്, 11 ഫേവറബിൾ ആണ്. അത് മൂന്നുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിനെ എന്താണ് ഫേവറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിളായിട്ടോ ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ റെസ്പോണ്ടൻ്റ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Then now we have discussed different scaling techniques. Then what are the points to be remembered at the time of selection of an appropriate scaling technique that we are going to discuss. So each of these techniques that we have already studied has some advantages and disadvantages. So now the question arises as to which technique is most appropriate, especially for measuring attitudes. For measuring attitudes, which method is most suitable? That's the question before us. Any technique can be used to measure the attitude. We can use any technique to measure the attitude, but at the same time, all techniques are not suitable for all purposes. All techniques are not suitable for all purposes. Before selecting a scaling technique, a number of issues are to be considered by the researcher. Let us see what are the issues to be considered at the time of selecting a scaling technique. First one is problem definition and the type of statistical analysis. Problem definition, how the problem is defined in our study, and the type of statistical analysis used in our study. Okay, the nature of the problem and the type of statistical analysis required can have an important bearing on the selection of scaling technique. The selection of scaling technique depends upon the problem definition and the statistical analysis or statistical tools used in our study.
For example, ranking scales, okay, permit only limited statistical analysis. Suppose we are using a ranking scale for measurement, then we can use only limited statistical uh, techniques for analysis. The next one is, second one is comparative versus non-comparative scales. That you have already studied, comparative scales and non-comparative scales. Okay, in which situation we can use comparative scale, and which situation we can use non-comparative scale. In certain situations, comparative scales give more accurate information than non-comparative scales. Okay, this is especially true in market research because it enables the respondent to rate a concept. Second one, verbal or numeric category labels. Verbal or numeric category labels. There are different types of category labels used in constructing a measurement scale. The important are verbal categories and numerical categories. Many researchers use verbal categories through words, since they believe that these categories are understood well by the respondents. Verbal categories are understood well by the respondents. Education level and common sense of the respondents influence this decision. Whether verbal or numeric should be adopted depends upon the education level and common sense of the respondents. Next one is maximum number of categories. The number of categories to be incorporated in the scale always poses a question. Generally, 5 to 9 categories are used. If a neutral scale response is suggested, it is better to use an odd number of categories. 4, 5, 5, 7, 9, etc. If we are using 9-point scale, we can have 4 favorable, 4 unfavorable, and 1 neutral response. Okay, if we are using 7-point scale, 3 favorable, 3 unfavorable, and 1 neutral position. If a neutral scale response is suggested, it is better to use an odd number of categories. However, the ultimate responsibility of determining the number of categories rests with the researcher. The researcher can decide the number of categories. Okay. Balanced versus unbalanced scale. In general, the scale should be balanced to obtain objective data. Forced versus non-versus categories. Forced versus non-forced categories. In situations where the respondents are expected to have no opinion, the accuracy of the data may be improved by a non-forced scale that provides a no opinion category. Okay, thank you.